Okay. So the first one, okay, we are going to learn about the logic gate and then the Boolean expression, and then the third one is the truth table. Okay, truth table ni pun you dah pernah nampak lah. Dalam physics pun dah belajar, right? Ni benda ni lah. This is the truth table. This is how it looks like. Siapa yang tak pernah ambil computer science, ada ke orang tak pernah ambil physics? You are module 2, right? So mesti you pernah nampak kat physics. So this is the truth table. Okay, and then what else do we have? Boolean expression, truth table, logic gate. Okay, and then the fourth one is the logic circuit. Okay, logic circuit. So the logic circuit is the combination of many logic gates. Circuit. Okay, logic circuit. Alright, so kita akan tengok satu persatu. Kita punya gate. So I want you to take a piece of paper. Let's do it together. Okay. So kita tengok gate satu-satu gate, setiap gate. Get ready with piece of paper. So for the first one, okay, let's talk about the logic gate. So how many gate do we have? We have 7. Okay, but how many basic gates do we have? Ada berapa banyak basic gate yang kita ada? 3. Thank you very much, Shaz. What are the 3 basic gates? And or no. Yeah. And or no? Macam mana? And gate. Lepas tu? Or gate. Okay, and then? And not gate. Yes, these are the basic gates, okay? The and, the or, and the not. And then from number 4 until number 7, these gates are the combination gate, okay? But these are just the gates, okay, people? This is the gate, okay? This is the gate. This is the gate. But when it becomes like this, okay, can you see it is like the combination of many gates. So this is what we call this thing, okay? This is what we call, the whole thing is what we call logic circuit, okay? Logic circuit. Logic circuit. Ataupun logic diagram lah dipanggil biasanya. So jangan terbalik kalau cakap gate, ini sebiji ni. Kalau logic diagram, the whole thing. Alright? So kita akan tengok setiap gate satu-satu, just want to refresh. Tapi refresh pun lama sebab kita akan ada banyak gates. So let's see, the first one we have the AND gate, okay? So for the AND gate, ini logic AND okay. So logic AND, you need to know that if both inputs are true, then the result is true. If both inputs are true, true. Okay, so sini kita boleh cakap dia, satu ni kita boleh cakap dia sebagai true, high, ataupun on, boleh juga. Tapi representation dia adalah by using number 1. So kalau 0 ni maksudnya false, ataupun kita boleh cakap low, ataupun kita boleh cakap off. Itu semua sebenarnya representkan whether the voltage exists or not. So kalau satu ni maksudnya high output, apa maksudnya high voltage lah, sebenarnya ada voltage yang melalui dia. Macam tu. Okay, so kalau 0 ni maksudnya tak ada voltage yang melalui dia. Macam tu. Alright, so untuk AND gate, for the AND gate, you buat sama-sama I nak you take a piece of paper, so you counting sama-sama. What is the operator of AND? How do we draw the AND gate? The AND operator, sorry. Macam mana dia punya operator? Kelas? Ni operator yang simbol. Yeah, yes. Like operator is like multiply, divide, macam plus, macam kan? Semua simbol operator. Bila you applykan operator tu onto some input, okay? So for example, you pluskan like 1 plus 1. Okay, so the whole thing is called
addition operation. So the operation is addition. Okay, why? Why addition? Because you apply this addition operator. So this is what we call operator. Okay, class, operator. Ini operand. The whole thing bila you apply kan dia jadi operation. Alright? Faham tak? Misha dah ajar English. Faham. Okay, so the operator is like the symbol lah. So the symbol operator tu dia akan jadi dot for the n. Okay, you boleh tengok dekat lecture note ni, is the same thing. Talking about the same thing. The n, the symbol, yes, the symbol is the operator. Operator symbol lah sebenarnya. Logical operator symbol. So this is the operator. Alright, and then the gate, kita cakap Boolean expression dulu. So the Boolean expression, ingat Boolean expression in computer science, you have to write it like, you need to put the output first. You need to put the output first. Barulah you letak equal sign, and then barulah you letak the operator, and then you put the input involved. So if we have two inputs, so A and B. Sebut dia macam tu, A and B. If you have three inputs, for example, okay, A and B and C. If you have four, then A and B and C and D. Okay, so for the N, must have, catat two or more input. Okay, which means when you are drawing the logic gate, okay, the input sekurang-kurangnya mesti ada dua. So 1, 2. Dia sebenarnya boleh ada 15, you faham tak? Boleh masuk 15 input dekat sini. But in your syllabus, dia tak adalah sampai banyak macam tu. Okay, so I just nak buat this situation, A and B. So you have the A here and then the B here as the inputs. Okay, and then you draw like a big D. And then remember, whatever gate it is, you will only have one output. You will only have one output. The output ni tak boleh ada 10 dekat sini, tak boleh ada 2 dekat sini, tak boleh. Okay, you kena ada satu sahaja output. And then you must label the output. Okay, so to ease you memorize this, ni memang kena memorize lah gate ni. Okay, sebab kalau nak lukis nanti tak memorize masalah. So you can draw a droid, okay, a robot droid, and then you can just change the head so to become the android, right? So now it become the android. So later on when we have the or, we change the head to or, okay, then it become ordroid, something like that. Untuk memudahkan ingat lah. Okay, and then next the truth table. Okay, ingat for the n, you dah tengok kat video, A and B, okay, A and B, if both are true, then the result is true. You kena ingat logic itu. Okay, and then how can we draw a truth table? First, you need to know the Boolean expression. You must know the Boolean expression first. Okay, catat dia cakap. You must know the Boolean expression first. Okay, so for the A and B, you have how many inputs here? 2. 2, okay? Okay, kalau I buat Y equal to A and A, ada berapa input dekat sini? 1. 1. Thank you very much. Yes, so the number of alphabet is the number of inputs. So if you have like 2 different inputs, 2 different alphabets, so it means you have 2 different inputs. Macam tu. So why do we need to know that? Because we have to draw the rows of the truth table. So if you have like 2 inputs like this, A and B, maksudnya kita kena 2 kuasa 2. Alright, so kita akan ada 4 rows for the truth table. Untuk yang ini ada 4, right? 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Maksudnya you akan ada 2 kuasa 4 rows to be filled with zeros and ones. Okay, under whatever logic that you are using lah. Okay, so let's try the truth table for this one. Okay, you akan buat macam ni. And then you kena draw like 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okay, you lebihkan 1 4, so 5. 1, 2, 3, 4, 5. Because the first row, you have to write the Boolean expression. So write the A. Okay, the first input. And then the second input is B. Okay, and then barulah you write the result. Y is equal to A and B.
Okay, so you list all the possibilities. You see here, okay, for the AND gate, kita ada 2 input, right? So macam mana, catat, macam mana kita nak tulis input atau all possibilities of the, if the Boolean expression has 2 inputs like this. Okay, so for the first input, the first column, you write 0, 0, 1, 1. I repeat, 0, 0, 1, 1. Okay, so you 2 kali 2 kali. 2 kali 0, 2 kali 1. And then for the second column, second input, you letak selang-selang 0, 1, 0, 1. Macam tu. So if you can see, I'm listing all the possibilities. So like 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Macam tu. You have to follow this order lah. Okay, tak boleh 1, 1 tiba-tiba ada dekat atas, because itu memudahkan kita nak menanda dan mencari. Because every single 0 and 1 ni, okay, akan kita berikan markah. Kalau tak cukup, maksudnya salah. Alright, so take note on that. So for the AND gate, what is the result here? If 0 and 0. 0, Yes, 0 and 1. 1, no, 0, Okay, 0. So sini? 0, 0. So this one? 1. Alright. Okay, so that is the logic of AND. If both inputs are true, then the result is true. For the rest, dia jadi false lah. So that is how you draw a truth table. Okay. Untuk yang ni, ini kan, the output here, now it is Y. In your question, it can be K, it can be J, it can be A, it can be B, it can be C, it can be anything here, because this is just the symbol to represent the output. Okay, and this here also can be X and Y. So Y is not the only symbol for output. So you have to take care of that. Jangan tiba-tiba, oh mentang-mentang lah dia buat macam ni, A sama dengan Y plus X. Contoh, A sama dengan Y plus X. Then suddenly you kata, oh this is the input, this is the output. Tak. Okay? The whatever on the left, remember, catat, whatever on the left, okay, is the output. Whatever on the right is the input. Whatever the symbol is. Symbol ni boleh bertukar-tukar. Okay? So jangan salah lah macam nanti dia kata, oh miss, Y ni dekat sini miss, Y kan output. Tak ada macam tu Ada cakap, symbol tu boleh jadi apa-apa. Whatever on the left, okay, is the output. Whatever on the right is the input. Okay? Clear tak setakat tu? Clear. Catat, buat catatan. Okay. So next, kalau OR, okay, dia punya operator, simbol apa? Plus. Okay, so Boolean expression dia sama. You tulis kalau output dia Y. Okay, so the symbol is plus, so you just gabungkan lah apa saja input yang you ada. You can have like Y sama dengan A plus B plus C plus whatever in the bracket, boleh jadi. And then you can also have Y equal to A and A or A, macam tu. Okay, so ingat for the OR sama macam AND, okay, must have more than or equal to 2 input. Maksudnya tak boleh ada satu input sahaja. Alright, tak boleh ada satu input sahaja. So bila you buat gate dia, you remember mesti kena ada 2 input. Kalau you letak satu saja terus salah lah. Your OR. Okay, so for the OR macam nak draw, you buat input, you label. Okay, and then dia punya tulang belakang is quite melengkung ya, quite curve. So bentuk dia akan jadi macam wow. Macam kite, wow tu kan. And then output dia wajib satu. Apa saja gate wajib satu. And then you have to label. So this is the gate. So you boleh buat lah the droid. So now the droid become OR droid. OR droid. Miss, Yes. for AND gate can only 1 input lah. AND gate must have 2 or more input. Then the Boolean expression got Y equal to A times A. Which one? This one? Yeah, A dot A. We are using this symbol. A dot A means 1 input only. A dot A.
Oh, A dot A ni dia macam ni. This is considered as like okay, kalau kita buat logic gate macam ni, dia akan jadi, okay, this is macam mana? Okay, sekejap. This is A, kan? Okay, and then you have the oh boleh ke macam tu? Sekejap. And macam ni. Oh, you cannot. Sorry. You cannot. A and A tak boleh. A plus A, B plus B. Ya. Tapi nanti kita akan jumpa soalan yang dia akan pergi daripada tempat yang sama. Okay, I'll come back to that. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Maybe kita akan jumpa yang macam ni. It comes from the same thing. So dia akan AND-kan dia macam ni. A and A. Like that. Okay, maksud I tak boleh ada satu input tu, you buat AND tak boleh macam ni tau. This is the kepala AND kan. You tak boleh A sini macam ni saja. You tak boleh ada satu saja yang masuk. You kena ada dua yang masuk sekurang-kurangnya. Mesti kena ada dua. Whatever this is. Okay, so kalau even this the other thing is from A, okay, still yang masuk kepada gate ni ada dua. Itu maksud I. Maksudnya tak boleh masuk satu saja. Okay ke? Okay. Kalau you tengok dekat lesson note, we have that question. Where is it? Something like this? Yeah. Okay. If you can see, A naught plus A naught or A and A or A. So one input only, kan? One input only. Untuk you tengok dekat sini N. Dekat N sini, okay, dia adalah ini dan ini. Nampak tak? So bila you buat logic gate nanti, dia akan sama macam yang I lukis tadi. It's coming from the same source, same input. Ya, I cakap sekurang-kurangnya dua input tu maksudnya you kena lukis masuk dia ni dua. Tak boleh satu sahaja. Okay? Okay. Alright, thank you very much for asking. Good question ya. Okay, so next kita ada apa ini? Truth table. Okay, the truth table. So untuk truth table kita sama if I nak buat yang ini kan, so 2 to the power of 2, so you got 4. So dia akan sama macam tadi. You buatlah sampai 4 rows, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so sama macam tadi, you just need to put the first column, okay, as the first input, and then the second input in the second column, and then you list all the possibilities. So remember, if you have like 2 inputs, okay, 2 inputs, kita akan letak untuk first column, okay, 0, 0, 1, 1. Maksudnya selang 2. Okay, selang 2. So sini 0, 0, 1, 1. Here 0, 1, 0, 1. Okay. And then for the result, untuk y equal to A or B, what should be here? 0 or 0? 0. 0 or 1? 1. Okay, so 1 or 0, 1. 1 or 1, 1. So for the OR, okay, if any of the input is true, then the result is true. If any of the input is true, then the result is true. Okay, nanti kalau yang banyak-banyak input ni kejap lagi I ajar, okay, bila kita sampai yang banyak gate. Alright, so next kita pergi kepada the easiest gate to remember, okay, the inverse gate. So whatever input you have, you just inversekan. Okay, the NOT. So the NOT logic is the operator for the NOT. I nak ajar you pakai satu saja simbol, but you need to know all symbols. Tapi bila you tulis, you pakai satu saja untuk menggambarkan NOT. So I'm gonna use this bar. Okay, biasanya kat soalan dia akan keluar bar ataupun this apostrophe. The rest macam tak keluar. Tapi you need to know lah kalau tiba-tiba dia keluar soalan. But when you are writing the Boolean expression letter, okay, you have to write the bar. Maksudnya, bar ni, kan, kalau kita ada A, okay, y equal to A, kalau not, kita akan tulis macam ni. Maksudnya A tu kita not kan, we inverse whatever the A is. This is the not gate, this is the inverse gate. Okay, and then we have the, apa kat sini, gate.
So untuk gate, ini sahaja gate yang akan ada satu input. This is the only gate that will have one input. Okay, so A, this one here can be A bar. Ataupun you nak tulis Y boleh lah, tapi provided you write the Boolean expression. Okay, so you can change the droid now to become the not droid. So you fikir sendiri. And then the true table, this one because we have one input only, so row yang kita perlukan adalah 2 to the power of 1. So you got 2 rows saja. Alright, so when you draw the true table, you buat 3 lah because another one is for you to write the Boolean expression. So A. Dan tak ada B. Okay, tak ada B because you only have one input. So you just straight away write the whole Boolean expression. Okay, ni tulis dalam kotak lah, ni I tak muat. Alright, so here kalau satu input, just 0 and 1 sajalah. 0 and 1, macam tu. Bila dua input, okay, you dua. Bila satu input, okay, you 1, 1, 0, 1. And then bila dua input, the first column 2, and then the second column 1, 1. You selang-selang macam tu. Nanti tiga input kita tengok macam mana ya. So Y equal to A bar, you inversekan sahaja, dia menjadi apa kat sini? 1. 1 here. 0. 0. Yes. So I think semua orang dah dapat. Okay, the basic gate ini, OR gate, okay, the AND gate and also the NOT gate. Dia tak boleh, kalau table ni dia tak boleh ada another column for the second input pasal NOT gate ni dia adalah inverse gate. Satu saja input dia nak, baru dia boleh inversekan whatever the input is. So maksudnya kalau masuk high voltage, kan, masuk high voltage this one, so result dia akan false lah. Maybe you nak guna untuk switch ke apa kan, so switch tu tak akan menyala. Macam tu contohnya. Okay, so boleh tanya cikgu fizik lah macam mana dia punya application ini. Alright, so the NOT. Okay, now the combination gate. Okay, the combination gate. Let's do it together. Okay class, jangan malas, jangan baring-baring. Catat sekali. Ni boleh buat, you punya mind map ni. Buat lawa-lawa terus. So untuk the combination gate, the first one, let's see the NAND. Okay, so the NAND atau NAND, so basically it is an AND, okay, AND combined with NOT. Okay, the AND combined with NOT. So you have the AND and then you have the NOT. Okay, and then NOT. So maksudnya bila kita faham konsep tu, AND dengan NOT, kita operator AND kita apa? Symbol operator for the AND. Dot. Okay. Dot, yes, thank you. NOT, Bar. yes, so the bar. So whatever you have kan, whatever operation you have here yang you AND kan, the whole thing you kena barkan dia. Okay, whatever operation you have here, the whole thing you kena barkan. That's why the Boolean expression will become like this. So Y will be equal to, kalau kita ada dua input A and B, so A and B. And then like the whole thing you barkan. You jangan barkan A saja. Okay, you jangan buat macam ni. Bukan macam ni, bukan macam ni. Itu lain. Yang ni maksudnya A not and B not. Tapi kalau NAND, okay, the whole bracket you barkan. Ingat, NAND, the whole bracket you barkan because you kena faham konsep. It is the gabungan of AND and NOT. So you have the AND and NOT kan the whole thing. Okay, you have the AND and then you NOT kan the whole thing. That is NAND gate. So how can you draw the gate? Okay, you cannot use this in the exam. This is just, I want to show you, this is the combination of this and this. So in the exam, you have to draw a NAND gate like this. So you draw the AND first, and then you put a small circle in front, just to show that it is like not whatever here is. Okay, so you have the A, the B, and then the Y. So this is the gate. Okay? And then we have the truth table. The truth table for the NAND gate. Okay? Yang ini you can tengok sikit. So ada berapa rows dekat sini kelas? 2 to the power of berapa? 2. 2. 2, so you dapat 4.
So got 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kan? Okay, so the first one you letak apa? A. And then second one B. So samalah kalau dua input, you just need to write 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Then you write the whole thing here. A dot B. Okay, kenapa I tulis A and B first? And then I'm going to write a separate column for A and B bar. Because kalau you buat terus, you memang akan confuse. So why not you buat satu-satu dulu. Ini wajibnya buat satu-satu. You need the separate column for every intermediate operation before you can get the final result of the Boolean expression. Ingat you need to put the intermediate operation in separate column. Barulah you boleh letak the final operation. Y equal to A dot B bar. Okay, so you buat A and B dululah. So A and B here is 0 and 0. 0. 0 and 1? 0. 0, 1 and 0? 0. 0. 0, 1 and 1? 1. 1. Okay? Okay, so bila you dapat result, barulah senang you notkan everything, right? You jangan cepat nak cepat. Maksudnya you fikir. Lepas tu nanti you salah fikir. Tak boleh. You have to show every intermediate operation before you can get the whole Boolean expression. So you invertkan saja, it become 1, 1, 1, 0. So this is the NAND gate. Okay, you jangan hafal tau kelas, you jangan hafal table through table tu untuk NAND macam ni, untuk NOR macam ni, untuk AND macam ni. Jangan. You kena ingat logik sahaja. When you understand the logic, when you remember the logic, you can come out with whatever truth table. Okay, so this is the NAND gate. So next we have the NOR gate. Okay, the NOR gate. So for the NOR gate, operator dia macam mana? So first, you kena tahu the concept. The NOR gate is the combination of what gate? What do you think? OR and NOT. Thank you very much. So you have the OR and then the NOT. Itu you memang kena ingat. Okay, it is the combination of OR and NOT. Okay, so the operator will be the OR and then the whole thing you NOT-kan. Sama macam tadi, cumanya ini OR, yang tadi AND. Alright, so the Boolean expression, dia akan jadi macam Y equal to, okay, you ada A or B and then the whole thing, you just barkan. Ingat I repeat, untuk NOR dengan NAND, you jangan letak macam ni kelas, you jangan letak macam ni. This is different, this is A naught plus B naught, A naught or B naught kita sebut. But, okay, for the NOR, okay, kita OR-kan dahulu A dan B, and then the result baru kita NOT-kan. Macam tu. Okay, so in exam, you cannot draw like this. You need to draw an OR, provided with a small circle in front. You kena ingat konsep saja. It is the combination of these two. So, bila you nak lukis tu, kalau terlupa, you ingat konsep, so you tak salah lah. Okay, and then the gate. This is the gate. So, you boleh tukar sekarang nama droid kita adalah NOR droid. So, the truth table, kalau nak guna yang sama, okay, sama 2 kuasa 2, 4. Alright, 4 rows, 1, 2, 3, 4, 5. So the first one is A, the second one is B. Okay, and then you need a column for A plus B. And then barulah, ini intermediate ni maksudnya yang sementara lah, before you can get the final answer. So dekat sini barulah you buat Y equal to A plus B, barkan the whole thing. Okay, help me please. What should I put here? 0, 0, 1, 1. Yeah, 0, 0, 1, 1. Okay, untuk B? 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Terbalik. 0, 1, 0. It's gone. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. You lah ni. Okay, sekejap. No, I'm not blaming anyone. I'm blaming myself. Okay. So kat situ sepatutnya apa? 0, 1, 0, 1. Okay, 0, 1, 0, 1. Alright, so A or B? 0 or 0? 0. 0 or 1?
1, 1 or 0? 1, 1 or 1? 1. I macam ajar Juwei je seorang dalam kelas ni. Ada orang lain tak dalam kelas ni? Ada. Tolonglah Juwei. Okay, so when you got the A or B, baru you barkan the whole thing, okay? Jangan barkan A, barkan B, baru you dapat result. That is not the NOR gate. Okay, so dekat sini, you barkan, you akan dapat inverse dia lah, 1, 0, 0, 0. Sebab tu, intermediate operation is very, very important for you to write in separate column. Bila you dapat result, baru senang you nak notkan dia ke, you nak orkan dia ke dengan expression yang lain. Okay? So that is the NOR. Miss nak Alright. tanya, Yes, thank you for asking. What do you want to ask? itu operator lah, tulis Hmm? itu bar. Untuk itu not gate lah, tulis itu bar mah. Boleh tulis other simbol lain lah. You Valid. can, but if you want to use different symbol, contoh macam ni A plus B, kan? Macam ni. Kalau you boleh macam ni. Tapi kalau the Boolean expression is like a very long Boolean expression, for example, A plus B, not juga. You tak boleh suddenly this is sepatutnya ini macam ni. Okay? Tapi you tak buat macam ni, you campur-campur. Campur-campur itu yang tak boleh. For example, you buat untuk ni A or B not. Lepas tu and A or B not. Macam tu. You letak bar dekat sini. You look, in the same Boolean expression, you cannot use different symbols to expressing the same logic. Okay, if you are using this as the not, okay, then for the whole thing you have to use that. You tak boleh suddenly ada bar, suddenly ada ini. Is that answering your question? Okay, betul. Alright, yang pentingnya you have to be consistent. Macam tu. Because in the exam, I dah cakap kan, you kena type. Biasanya, you biasakan guna bar sajalah. Guna bar saja. Okay, dalam exam, dia biasanya dia akan bagi the apostrophe atau bar. Okay, tapi you stick to one. Okay, stick to one. So that is the NOR. NOR gate, okay? So setakat tu ada boleh faham ke everyone? Ada apa-apa nak tanya? Faham. Boleh ni. Okay, Faham. untuk tiga input lepas ni kita tengok ya. Alright, so for the exclusive OR, macam mana sebut dia? Ni. XOR. XOR. Sebenarnya sebut dia exclusive OR. Okay, X ni for exclusive. Alright, so the exclusive OR is like the OR gate but exclusive. The OR gate but exclusive. So the operator for this one, because it is still the OR, so you need the plus. But for this one, you're going to put it in a circle. Yeah, exclusive OR plus circle. You tengok depan ni, OR. Sebab tu you kena ingat, apa basic gate? You ada OR, not, OR, AND dengan NOT. So whatever gate yang you jumpa lepas tu, semua tu adalah combination gate sahaja. Must be made up of any of this basic gate. Okay, so plus dengan circle for the exclusive OR. Okay, for the Boolean expression, you akan tulis macam, kalau you ada dua input, so A, exclusive OR B. Kalau ada input yang sama pun boleh. A, exclusive OR A. Macam tu. Okay, so ini pun sama. Semua gate yang masuk tu kepada gate tu wajib dua input atau lebih. Kecuali NOT gate. The NOT gate can only have one input. Can only have one input. Tapi semua gate, okay, semua gate akan ada satu output sahaja. Okay, clear tak yang tu? Clear. Catat tau. Apa I cakap catat. That's why you kena pergi kelas. Syuhada memang membebel tapi I bagi apa yang tak ada dalam kuliah punya lecture tu. Okay, so Miss tak faham. tak faham yang mana? Ini eksklusif or boleh banyak combination? Banyak combination. Ya, boleh. Dia sama macam AND dengan OR tadi. Okay, so input dia kena more than or equal to 2. Maksudnya sekurang-kurangnya ada 2 yang masuk. Okay, so bila you draw an exclusive OR, okay, you kena draw sekurang-kurangnya 2 input macam ni lah.
Apa kau ni? So you draw sekurang-kurangnya 2 input. Okay, because this is exclusive, you buat satu lengkung, the first curve and then the second curve, baru you buat kepala wow tu. Barulah ada output. So this is the A, this is the B, this is the Y. Alright, so untuk ini, kan, untuk ini, maksud I tadi, sekurang-kurangnya 2 input, you tak boleh macam ni saja. Dia tak boleh macam ni saja, ada satu saja masuk, tak boleh. Dia kena ada 2 yang masuk, sekurang-kurangnya. Okay, yang masuk ni boleh ada 15, boleh ada lebih dari 2. The thing is, okay, you tak boleh ada 1. Itu maksud I. Okay, kalau dia A, exclusive for A ni, alright, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Boleh ke Zumi dan yang lain? Boleh, Miss. Boleh, Miss. This is the gate. Okay, so the truth table. Okay, the truth table. Okay, for the exclusive OR, you must listen carefully. Listen carefully. Okay, listen carefully. I nak tunjuk kalau 2 input dan juga 3 input. So, kalau untuk 2 input, okay, let me insert the table lawa-lawa sikit. Insert table. Sekejap. Right, this one. Alright. Kita tengok satu-satu ya. Okay, the exclusive OR. So, for the exclusive OR, alright, exclusive OR ni kita buat yang 2 input dulu. So, ingat, bila 2 input, 2 to the power of 2. So, you got 4 rows. So, 1, a 2, a 3, a 4. Okay, the first one is for the Boolean expression. So, you have, kalau kita ada Y sama dengan A, exclusive OR, B, so you write A. And then you write the B. Okay, so input dia macam tadi sama. What should we put here? 0011. Okay, kalau sini 0101. 0101. Okay, so you ada all possibilities lah. Alright, so untuk A exclusive or B ini, kan? Delete. Okay, A exclusive or ini ada Y equal to A exclusive or B. Right? So untuk this one, untuk logic dia, untuk exclusive or ni, you kena dengar betul-betul I ada dah, ni dalam lecture ni ada. Mana kau? Sekejap. This one. So you can tengok. If the frequency, listen carefully, if the frequency of the true input is odd, then the result is true. If the frequency of the input, of the true input is odd, then the result is true. If the frequency of the input, if the true input is odd, then the result is true. Apa tu, Miss? Okay, kalaulah bilangan, okay, true input, ni true input kan? Ni false input kan? Okay, kalau bilangan true input ni, dalam sesuatu situation tu, dalam kotak ni, contohnya, okay, true input dia adalah nombor ganjil. Ini ada satu kan? Ada satu saja. So, satu is ganjil. So, barulah dia true. Ini pun sama. Okay, dalam situation ini, you ada satu saja yang true. So, satu is ganjil. So, dia true. But in this case, you see, you have two true inputs. And then
you have 2 true inputs. And 2 true input ni, 2 tu nombor genap kan? So dia false. And then this one, okay, you ada kosong, like you have none true input, which is 0, and then 0 is even. So that's why they become false. Macam tu. Kenapa Miss tak cakap kalau dia lain dia true, kalau dia sama dia false? Dia bukan macam tu. Because when it comes to, when you are doing the 3 inputs punya situation, okay, kalau kita ada y plus y, ni kan, ni apa namanya ni? Y pula sini A, sini B, okay, sini C. And then you ada A exclusive or B, A exclusive or B exclusive or C. Kalau you ada macam ni, okay, you kena tengok baik-baik Okay, sebelum tu macam mana kita nak isi 3 kolom ini, you kena buat apa? Tadi 2 kuasa 3 kan, pasal ada 3 input, 1, 2, 3 inputs. So you ada 8 inputs. 8 inputs pula, 8 rows, sorry. So you kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya you perlukan lagi 1 input. Kan? Lagi 1 row. Sorry. Lagi 1 row lah, tertinggal lah kat bawah tu. Miss, Yes? what is the Boolean expression of this table? Boolean expression of the table, y equal to A or A exclusive or B exclusive or C. Sekejap salah tulis tu. I nak tukar dia high. Okay. Sorry. Okay, so we have the A. Dia macam ni, y equal to A exclusive or B exclusive or C. This is the Boolean expression that we want to solve. Bila kita nak buat truth table dia, okay, dia akan jadi dekat final ni, okay, dia akan jadi y equal to benda yang samalah. C. Macam tu. Okay, but first we have to fill all possibilities for the inputs first. Kita ada 3 input. So untuk 3 input kelas, untuk mana-mana gate saja, catat. Untuk mana-mana gate saja, untuk input dia ni, you akan letak, for the first column, you akan letak 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. I repeat. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. I repeat. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay? So, you kena letak selang 4. Letak kosong lepas tu 1. Tapi 4 kali. And then for the B, you nak isi macam mana? You buat 2. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Okay? And then for the C, you selang 1. Catat ni, untuk first column selang 4. Untuk second column selang 2. Untuk third column selang 1. Okay, so 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, you jangan fikir macam okay, sekarang dah ada semua kosong and then dah ada satu saja yang satu and then sini pula. You pening, you buat cara I. Okay, so the first column you akan letakkan selang 4. Okay, this one selang 2, this one selang 1. So you got all the possibilities. Ini untuk kalau ada 3 input. Okay, now, okay, setakat tu boleh ke untuk isikan table ni? Boleh. Boleh Okay, so untuk A exclusive or B, so you can like kalau ada pembaris, you boleh tutup. Okay, boleh tutup. Macam mana? Tunjuk I pegang pembaris kan kat screen. You boleh tutup kolom ni so that you nampak lah, you tak salah baca. So A exclusive or B. A exclusive or B. So A exclusive 0 exclusive or 0. Okay, you tengok sini. Number of true input dia ada berapa? Ada kosong. So kosong is even. So that's why dia akan false. Dia nak kalau odd. If the frequency of the true input is odd, then the result is true. So you tengok ini pun sama. Okay, so ini ada 1 sebiji saja and 1 is even, 1 is odd.
Bila odd maksudnya satu. Ini ada satu saja. So satu is odd, so true. Ini pun ada satu. Satu is odd, so true. This one, look. Okay, A exclusive or B. 1 exclusive or 1. True exclusive or true. Okay, so ada dua true input, right? This one and then this one. This one and then this one. So bila ada dua kan even. So dia akan jadi false. So same goes to this. Boleh ke? This is the exclusive or. You kena kira ada bilangan true input tu odd ke even. Bukan bilangan true input tu ada odd ke even. Okay, so kenapa I buat lagi satu column to put A exclusive or B exclusive or C, because this is the intermediate result. You boleh cari terus benda ni, you fikir gunakan otak, tapi you akan salah. Okay, so apa yang kita buat satu-satu dulu. Kita buat this part first and then baru kita dapat result. Okay, kita operationkan dia dengan C pula. Macam tu. So bila you dapat result ini, A exclusive or B, you already got it here. So barulah you exclusive or kan dengan C. So now, kan, okay, so now, kan, bila you dah ada result dekat sebelah tu, apa yang you boleh buat adalah, you just combine lah menggunakan exclusive or gate. Okay, so you ada ini dengan C. So maksudnya sekarang you dah tak payah tengok yang ini, you tutup dengan pembaris. Okay, so this one you ada kosong. So bilangan true input dekat sini kosong. Kosong is even, so false. Okay, this one. Bilangan true input dekat sini adalah satu. Satu is odd, so true. Bilangan true input dekat sini adalah odd. Ini saja kan? Ada satu saja. So satu is odd, so true. Bilangan true input dekat sini ada dua. Dua is even, so false. Okay, bilangan sini ada satu, so satu is odd, so true. This one ada dua. Dua is even, so false. This one kosong kan? Tak ada. Tak ada tu zero. Zero means even, so false. Okay, yang ini ada satu saja. Satu is odd, so true. Macam tu. Boleh ikut ke? Exclusive or? Boleh, Miss. Okay, yang lain boleh So maksudnya, ya, I sampai got one question. Junwei. Yes. Like what AND gate lah. In reality AND gate is series circuit and then OR gate was parallel circuit Then how about the exclusive OR? The exclusive or? Oh my god, I am so very not into technical. That is physics part. Yeah, you might have to ask your physics teacher. Okay? Yeah. Because we're just teaching you the truth table. But I might come to you later. Maybe I have to ask the physics teacher as well. Because that involves like the circuit and how a circuit function, right? Okay? Sorry about that. Kalau I dapat jawapan, I bagi tahu ya. Okay. This is exclusive OR. I think lah kan in Junwei, I think dia akan menggunakan gate ni jugalah, this one, and then just put into the logic circuit, whatever logic circuit you have. Okay? And then bila dia akan ikut logic exclusive OR lah. So the output will depends on the gate yang you pakai kan. So dalam logic circuit tu, I think whatever gate you have, okay, dia akan ikut logic gate yang you pakai tu. But I'm not sure kalau dalam parallel circuit or what, because this is computer science, we don't learn parallel or unparalleled circuit. Okay, Miss. Okay. Thank you for asking. Okay, so that is exclusive OR. And then we have the exclusive NOR. This one, okay, sebab tu I ajar benda ni banyak-banyak untuk XOR, because XNOR is simply just the inverse of XOR. Simply just the inverse of XOR. So, kalaulah kita ada table, right? If you have a table, Y2 only.
Ada apa-apa nak tanya tak? Selain soalan Zui. Rasa boleh jawab tak logik gate? InsyaAllah boleh. Boleh lah. Boleh punya, apa tak boleh. Kamu semua kan budak matrik. Matrik ni yang masuk ni budak pandai je. Daripada tak pandai pun boleh jadi pandai. Kau tengoklah kan cikgu kau bagi kerja banyak mana. Mestilah jadi pandai. Harapnya lah. Okay. So you kena confident dengan yourself tau. Bila jawab ni kan, confident. Tapi confident tu maksudnya macam ni, nak cakap, you janganlah macam sebelum exam tu, you dah anxiety macam, ya Allah, exam. Semua orang pun anxiety, tapi ada orang yang sangat teruk ya, macam sampai masa exam tu dia muntah. Jangan sampai macam tu ya. Okay, for the X0 is the exclusive or you notkan dia. Okay, so like exclusive or you notkan dia. Okay, so this is the gate. So kalau yang ada Android tu, nama dia bukan Android lah, dia jadi exclusive nor droid. Okay, so for the operator, kalau you faham konsep ini, dia adalah exclusive or. So exclusive or adalah macam ni, the plus inside a circle. Tapi bila ada and ini, maksudnya not. So you notkan the whole thing. Okay, so kalau you ada Boolean expression, dekat ada y equal to a, exclusive or b, and then the whole thing you bar kan. The whole thing you not kan. Okay, you jangan buat a bar exclusive or b bar. Itu lain, itu maksud dia lain. This one, whatever the exclusive or is, you barkan dia, you inversekan dia. So the truth table for this one, okay, kita tengok yang ini. Kita tengok a plus b. So a, b. Kalau ini, you akan memerlukan satu lagi kolom. Because you ada bar sekarang kelas. Macam tadi, no. You ada or dengan not kan. Sekarang X no. So dia kena ada exclusive or dulu, which is the A, exclusive or B. Barulah the whole thing, A exclusive or B, you barkan. So Boolean expression dia adalah Y equal to A, B, you barkan the whole thing. So sini macam ni lah. So you isi. So kalau dua you dah ingat ni tadi, jangan salah tak nak jumpa terbalik-terbalik. So kalau dua input, 200111 0101. But for this one, exclusive or B, okay, exclusive or B, yang ini, okay, kalau yang ni kan true, yang ini false. So you notkan dia sajalah 1001. So kalau you tengok dekat lecture note, okay, it is just the inverse of the exclusive or gate. And dia punya penerangan dekat atas ni, I letak ni, kalau tadi odd kan, so sekarang even. Sekarang even. Even. Kalau XNOR. That's why nak senang, you ingat XOR saja. So XNOR tu adalah inverse of XOR. Okay. So nampak the inverse. Kalau nak buat yang tiga, kita akan ada A, B, A exclusive or B, and then A, Y equal to A exclusive or B, barkan the whole thing. You inversekan the whole thing. Alright. So A adalah, macam mana nak isi ni? Tolong. A, we have the C, we have the C. Sorry. Ini untuk AB ya. Thank you. Betul. I sebenarnya nak buat A dengan C. Insert column to the right. Okay, so we have the C. Kalau ini, dia ada bertambah-tambah lagi lah your column. Maksudnya, you akan ada insert to the right. Like this. Okay. So ini akan A or exclusive or B. Okay, here A exclusive or B, exclusive or C. Okay, so kat sini barulah final result dia. Y equal to A exclusive or B exclusive or C. So you barkan the whole thing. Macam tu.
Okay, so this is the Boolean expression. I nak cerita kalau ada 3 input lah for the XNOR. Macam mana you nak isi yang ini? Kalau first column untuk 3 inputs. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay, Juwi saja ingat. Yang lain tak ingat. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Alamak, kurang. Okay, so untuk the first column, I repeat, you selang setiap 4. You selang setiap 4 kalau 3 input. Catat . Alright, so the B here would be apa? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Okay. Selang 2. And then C, selang berapa? 1. 1. Okay. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So, you ada all possibilities. Jadinya, this one your class, kan? You nak tahu you berselang berapa ni, sini 2 kuasa kosong. So, dapat 1 kan? So, you selang 1. Sini 2 kuasa 1, you dapat 2. So, you selang 2. So, here, you 2 kuasa 2, you dapat 4. So, you selang 4. Kalaulah dia bagi sampai 4 input, so Miss tak ajar pula yang macam mana yang kalau 4 input kan. So maksudnya the first column ni dia akan jadi 2 kuasa 3 lah. So 8, maksudnya selang 8. Maksudnya akan ada, contohnya kalau kita ada A, B, C, D. So maksudnya the first input tu, dia akan buat 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So baru 1, 1, 1, 1. Sampai 8 kali. You ingat benda ni Okay, just in case kalau lah soalan truth table tu tiba-tiba dia tanya sampai 4 input. Okay, tapi setakat ni memang dia akan tanya selebih-lebihnya 3 input sahaja. Okay, but this is it. How many you nak selang? You just buat macam ni lah. 2, 0, 0, 1. So selang 1. 2, 1, 2. So you selang 2. 2, 2, 4. Selang 4. Okay? Boleh ke yang tu? Boleh. Boleh. Okay, for this one, because I dah malas nak gunakan, nak check balik. So let's just use this. 0, 1, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 1. So, dia sama logik dia 0, 0, 1. 0, 0, 1. Okay, so bila you ada ni dengan C, betul ke? You salah yang mana ni? Alright, salah. Yang ni. Yang ni sepatutnya belah sana. So, 0, 0. Okay, macam tu. So whatever you got for the OR, you just notkan dia. Okay, this is the XNOR. So 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Macam itu. Okay, so gates boleh ke? Basic Boleh. gates ni. Boleh. Logic ni kalau you mantap, apa soalan datang pun you boleh jawab. Konsep tu. I tak suka nak ajar you suruh hafal truth table. The truth table is not for you to memorize. It is for you to understand the logic behind each gate. Nanti kan, bila you macam dalam fizik kan, you kena design lah logic gate. Untuk you nak kena nyalakan lampu dalam parallel circuit macam soalan Jurway tadi. Apa yang you kena tahu? You kena tahu logic dia. Bukan you kena hafal truth table dia tu. Okay? So you understand the logic. That is important. That is learning, guys. You kena understand. Bukan hafal. Alright.